Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Tales of Xillia 2. Ich bin es, euer Zimmer. Wir müssen kurz mal in unserer Party ein bisschen was hier ändern. Wir tun Rowan raus und tun dafür Judy Bon rein. Milla, Mrs. Maxwell kommt rein und ich würde sagen, Leia auch. So, das passt, das ist gut, das ist wunderbar. So, ja Leute, beim letzten Mal haben wir ein bisschen überzogen und hatten eine schöne Begegnung mit Elis Vater, wer sich jetzt als Zhao herausgestellt hat. Nun kennen wir hier ein bisschen haben wir ein bisschen immer mehr hier erfahren über hier Zhao und eben Elis Vergangenheit. Am Ende ist es aber trotzdem leider raufgelaufen, dass wir Zhao getötet haben und die Splitterdimension mal wieder zerstören mussten. Ja, so ist es nun leider immer gelaufen, wenn wir in einer solchen Welt waren. Naja, zumindest werden wir jetzt hier noch 2 Charakter-Events machen. Also ich würde sagen, maximal 2 Parts, Leute. Und dann beginnt das Große, das ganz Große. Dann wird unsere Reise nach Canaan starten. Aber davor heißt es erstmal wieder mit Elvin ein Charakter-Event zu machen. Und das muntert mich gleich immer wieder auf, denn Elvin-Charakter-Events sind immer cool. Elvin Kapitel 5 auf eine bessere Zukunft. Hello, hello! Nova here! Got big news about your next job. Sorry, Nova. Luger's tied up at the moment. What? Hey, wait a minute! Just tracked him down. Yep, we'll be right over. Just hang tight. They want us to hurry? Pretty much. Luger, you've been such a big help to us. It's only fair you come see our big announcement. No, let's call it a celebration. I knew you'd pick up what I was putting down. And as the only journalist invited, I'll be coming along to document the whole thing. We expect big things from you, Snoops. We've booked the bar in Duval, so we better get moving. Duval? Way over there? I thought I'd be rubbing shoulders with a who's who of Shandu. I'm not made of moolah. Believe me, I checked out some of the options. My wallet hurts just thinking about it. Ouch. Alrighty. But you owe me one, okay? Better start saving. Fair enough. Let's just call this the pre-party. Da bin ich jetzt gespannt, was hier der Elvin mit uns vorhat. So, dann kurz mal nur zur Sicherheit Party schauen, dass ja, passt eigentlich. Alles super. Gut, dann reisen wir kurz mal nach Duval. Wahrscheinlich hier auch wieder in die Film Noir Bar. Dort hatten wir immer gute hier Erlebnisse. Wie zum Beispiel das letzte Mal, wo wir 20 Millionen Geld hier Schulden bekommen haben. Schöne Zeit. Da waren wir sogar genau an diesem Tisch gesessen. Ach, wie wunderbar das war. Hey, you started without me. Well, you never said not to. Right? Balin was telling me about the time you two went drinking. What? What's the story? Let's just say it involves a sloppy young Alfred and a humiliating confession. Never happened. Stop making stuff up. Excuse me, can I get anyone a drink? An apple juice, please. Whatever they're having. You? Yeah, that's the spirit, buddy. Ahem. I'll start with the big news. We need to unload all the merchandise we've been planning to sell to you-know-who. Huh? You okay with this? Apparently, it's just how you break into the business world in Olympios. Exactly right. Going after them now wouldn't accomplish anything at this point. Hate to get a bad reputation by making a big deal out of this and losing. Huh. Because that would just make things worse. Fortunately, we're not alone. Balin had our back on this one. I know some people. So you taking that job they offered? Turned him down.
I'm business partners with Jürgen now. There's absolutely no way I'm just tossing that away. Very well said. I mean, you even came to me for help. Hey, so are you really okay with this? We talked this over already. It's all good. I'm fine. I really am glad I got into business with you. Thank you. This was a real learning experience for me. I'm not the world's best businessman. It's pretty clear that I need someone like you around. Come on. I wouldn't even have known where to start without you. Listen to that. They're the perfect team. Yeah. There's no need to patronize us. The perfect team, huh? Gotta say, I'm looking forward to the future. Oh, final question. So, the two of you got into business to build a bridge between the two nations. And do you still think that's possible at this point? The two countries certainly have radically different values, but that just makes for a challenge worth meeting. Sometimes there's more important things in business than simple profit. Now that I've finally learned that lesson, I'd like to try my luck at it again. I think I have the makings of a great story here. Looks like everyone's all set. From the top? Okay, let's do this. Cheers! Thanks, pal, for all your help. Alvin Kapitel 5 auf eine bessere Zukunft Ende. Ach, das ist echt schön, dass das jetzt hier so ausgegangen ist. Denn ja, hier beim letzten Gespräch so hier mit Jürgen und Dings da und Alvin, da sah es ja nicht ganz so gut aus hier, die Beziehung zwischen den beiden. Und ich finde es schön, dass jetzt hier alles am Ende doch gut ausgegangen ist. Ach Leute, was will man sich mehr? Tintenfisch am Spieß? Coole Waffe. Hört sich nach einer Waffe an, die ich auch unbedingt brauche. Okay, Leute. Dann starten wir jetzt schon früher als gedacht mit dem letzten Charakter-Event in Kanbala. Ach, es ist klar, Leute, wer uns da erwartet. Mr. Gaius persönlich. Wer sollte es sonst sein, der in so einer Kälte ist? Wer sind wir die Geschichte? Ja, ich bin hier als Kind immer einfach so durch die Wildnis, durch die Straßen gelaufen bei minus 20 Grad. Einfach so im T-Shirt. Das fand ich so gut von Gaius. Dann schauen wir mal, wo sich hier der kleine Gaius versteckt, Leute. Und starten wir mit dem letzten Charakter-Event. Oder? Ach, es ist nicht mit Gaius, okay? Das verwundert mich jetzt doch, Leute. Dann haben wir doch jemand anderen beim letzten Charakter-Event hier, und zwar Judy Boy. Was ja auch ganz hier passend einfach ist. Also, was hatten wir beim letzten Mal mit ihm? Ich glaube, das mit Asuka und so. Mit hier seinem Best Buddy oder Best Girlfriend oder... egal, das zumindest mit hier Asuka hatten wir die merkwürdige Geschichte. Wir führen hier seine Geschichte fort und wahrscheinlich wird es auch das finale Kapitel hier sein. Jude, Kapitel 5. Wo einst Träume gediehen. Celsius. The ice spirit climb is quite intense here. Yeah, we thought it might make you feel a little more at home. It is quite pleasant. We're ready to show you those places you remember. Any preference for the order? Under their current names, the areas are the Kajar Sea Falls, Fenmont, and Fort Gondala. I'll leave it to you. But just make sure Fort Gondala is last. Oh, why is that? You asked if I had a preference, and I answered. Fort Gondala is a military installation. We should probably ask Rowan to get us permission to visit. Good idea. I'll give him a call. In the meantime, let's start by visiting the other two. Und dazu haben wir mit Fort Gondala auch nicht so die schönsten Erinnerungen. So im Gegensatz zu den anderen. Kajari-Pferde sind cool. Die sind echt schön. So, das ist ein schöner Ort, wo man hingehen kann. So, Fenmont gibt es natürlich. Und ich würde sagen, wir starten nochmal mit den Kijari-Fällen hier. So, ganz oben. Ach Leute, das waren noch schöne Zeiten. Da sind wir ganz am Anfang von Tales of Xillia 1 hier mit Alvin und so. Und mit dem Judy Boy rumgelaufen. Ach, die schöne, gute alte Zeit. Ich glaube, es wäre aber schlau, wenn wir auf die andere Seite uns reinporten. Ja. Hier, Eingang zu Nia Kara.
das war der Stuhl. Und da ist irgendwo das Charakter-Event oder auch nicht. Ah, doch, es ist hier ganz in der Nähe. Gut, dann laufen wir da kurz hin. Ja, um hier den Zusammenhang zu schließen, uns hat ja hier Celsius gefragt, ob sie... Also was hat sie gefragt? Wie, Jude hat sie davon überzeugt, Leute, hier den Menschen und so noch eine Chance zu geben. Und das war der Grund, warum, ja, sie, eben noch hier geblieben ist, weil sie hat ja auch hier das Problem, ein bisschen hier wie Milla, dass eben ihr Körper im Laufe der Zeit eben ihre Kraft verliert und sie irgendwann verschwinden wird. Und ja, zum hier Abschluss will eben sie hier irgendwie nochmal rumreisen. Irgendwie so, ich habe es immer so ganz gut in Erinnerung, aber irgendwie so um den Dreh war das. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo wir das hatten, dass ich da diesen dummen Bossfight hatte, dieses riesige Viech da und dann auf Versehen geflohen bin und dann den ganzen Fight nochmal machen konnte. Daran kann ich mich noch super gut erinnern, das war richtig lustig. Okay, holen wir uns ein bisschen Elementerz und dann, ach, hier liegen so viele Items rum. Da. Kommt man gar nicht rein. Okay, dann hier zu den unteren... Warte. Cool, hier bin ich noch nie runtergesprungen. Cool. Okay, hier war auch hier die erste Begegnung mit Agria. Ach, Leute, wie schön... Nee, nicht mit Agria, mit Presser. Leute, wie schön die Erinnerungen einfach sind. Weil es ja einfach so viel gibt. Und die Streifen sahen dann immer richtig geil aus. Muss man mal auch lobend erwähnen. Okay, was hast du hier für Erinnerungen, meine liebe nette Celsius? This is just as I remember it. Cool and relaxing. So it's always been like this? They say that couples who stand at the top of the falls develop an intense bond for each other. Daredevil lovebirds used to scramble up there all the time. One man in particular was persistent in inviting me as well. I am a great spirit. I have little interest in participating in human traditions. But I did enjoy watching other humans do it. I see. It must be an important human custom. Actually, I've never heard about it. Then perhaps it's fallen out of practice. Shall we give it a go? Yes, why not? And you needn't worry about slipping. Undine will make sure your fall isn't fatal. Not fatal? My nostalgia is satisfied. You may do as you please. All right, then we'll be back in a jiff, okay? Are those two always like that? Interesting. It feels like only yesterday that he and I talked here. Has it really been 500 years? We went all the way to the edge. Maxwell, I didn't think you'd actually go through with it. The view was worth the trip alone. And you should have seen Jude. Milla, I told you to pretend that never happened. That's right. I quite enjoyed it, to be honest. But if you found it upsetting, I shall suppress the memory. Well, in that case... You don't have to forget it, but just keep it between us, okay? Very well. It shall be our secret. Well, that was certainly fun. On to the next stop. Das sind eben Jude und Milla. Die waren schon immer so und werden auch immer so sein hier. Traumpaar, sage ich bloß. So, hören wir uns die kleinen Skizzen an und genießen die wunderschöne Aussicht hier auf die Kijari-Fälle. What's wrong? Have you caught a cold? No, I'm fine. It's just a normal physiological response. But you were splashed with a significant amount of water back there. I knew I should have... Milla, it's fine. Honestly, I'm good. I can't tell you that. Luger's reaction is just so amusing. It's because of the way you're talking, Jude. You're making it sound like we did something scandalous. Huh? No, it's not that. We didn't do that. The harder you try to keep it a secret, the more people will wonder. It's basic human nature. I understand that, but still. I know. I'll keep my promise. Which means I can't tell you.
Sorry about that. Das werden wir schon noch rauskriegen, was sie hier getrieben haben. Aber Jude hat echt immer so eine Art, immer so, ah, nein, der wollte einfach gar nichts. Das macht er immer. Selbst wenn es was ganz Normales war, irgendwie, ich war dort essen. Ah, nee, das ist ganz anders. Ach, Judy Boy, ein bisschen hat er sich auch nicht verändert. Ein bisschen ist immer noch so der kleine, nette Junge, den wir am Anfang hier getroffen haben in Fanmont. What a strange little city they've built here. There wasn't a building in sight last time I was here. Just an endless field, perfect for watching shooting stars. Wow, that sounds nice. People used to say that if you wished upon a shooting star before it vanished, your wish would come true. The human who brought me here loved those silly superstitions. He taught me all sorts of them. No, Jude is slowly melting the ice around Celsius's heart. I'd only get in the way. Celsius taught me a 500-year-old method for making wishes come true. Want to give it a shot? A spell for granting wishes? Interesting. That does sound like the sort of thing humans would enjoy. Let's try it. Here, you move your hands like this while you make your wish. Intriguing. Yeah. Did you ever make a wish with anyone? Back in the day? I don't recall. We've made our wishes. Shall we move on? Okay, dann wartet jetzt hier noch der letzte Stopp auf unserer Reise, und zwar Fort Gandala. Wo jetzt wahrscheinlich nicht so schöne Erinnerungen auf uns zukommen werden, weil in Fort Gandala ist ja noch nie was Schönes geschehen. Just look at this eyesore they built. But this has to be the place. I'd never forget the mana flowing through here. Why is this place special to you? Because this is where I met him. Who? The first human I ever met. Have you heard of a man named Hao? That name sounds familiar. Wait, you can't mean Dr. Hao. Isn't he the head scientist who laid the foundation for spirit arts? If that's the case, his inspiration must have been... Probably me. We even lived together for a while. He insisted. He was a spirit scientist who lived approximately 500 years ago. He's like the father of spirit arts. Even before humans knew spirits existed, we'd intuitively been able to channel them, but Dr. Hao suspected their existence. He theorized they were beings who converted mana from human mana lobes into spirit arts. Apparently, he confirmed his theory by making contact with a physically manifested spirit. I never imagined it was Celsius. Dr. Hao's theories spearheaded and eventually led to the fundamental arts of spirit channeling. He laid the entire foundation for the age of spirit arts. You make it sound like he was some noble historical figure when really he was just a lovesick fool. Always finding an excuse to get close to me, trying everything he could to woo me. Wait, Dr. Hao hit on you? Have all of these locations we visited been places you spent with Hao? Yes, he used to drag me everywhere, always talking passionately about his dreams for the future. The way most humans do with their friends and lovers. But ultimately, humans and spirits are different creatures. Do you truly believe that spirits and humans can coexist peacefully? I believe it. In fact, I plan to prove it. We have vowed to do everything we can to accomplish that goal. Right?
Well then, in that case... I think that we should put your vow to the test. Muss ich jetzt verstehen, warum man sie auf jetzt auf einmal gegen sie kämpfen? Ich dachte, ach, okay, Celsius haben wir schon mal besiegt, aber diesmal kommt dazu noch ein Aquadrache. Ein versklavter Aquadrache, das ist aber gar nicht nett. So, ja, wir hauen einfach drauf. Sie sind sogar gelingt, egal. Wenn wir den Aquadrachen erstmal ausgeschaltet haben, denke ich, sollte man das auch ganz gut schaffen. Immerhin haben beide nur so 130 und ich glaube, die Celsius hat eh nur so knapp irgendwas, 100 irgendwas, 1000 Leben. Also ich denke eigentlich ganz akzeptabel. So, einfach immer schön den mächtigen Schlag. Jetzt mal Hexant hier und nochmal Hexant hier und das mystische Artist nochmal hinterher. Und dann denke ich, sollte es hier schon langsam von dem kleinen Aquadrachen hier down, sollte ja schon mal hier down gehen. Ja, interessant, Leute. Echt interessant. Und im Endeffekt wiederholt sich die Geschichte jetzt auf die eine oder andere Art, nämlich hier mit Milla und Jude. Interessant, Leute, gell? Aber naja, so, ihr Aquadrache ist schon mal besiegt und nun folgt sie auch noch, Leute. Ja, sie mit Eis bekämpfen. Super Taktik. Greift den großen Geist des Eises mit Eis an, Leute. Ich glaube, an unserer Taktik müssen wir noch ein bisschen feilen. Aber ich denke, so oder so, das wird nicht mehr allzu... Oh nein, sag nicht, dass ich müsste. Ah. Nein, warum läuft die überhaupt nicht? Nein, nein. Du haust dein mystisches Artist ganz sicher nicht auf mich. Von mir ist auf Leia, das ist mir wurscht. So, und das ist unsere Phase. Ist ihre Phase schon wieder abgelaufen und nun werden wir es beenden, Leute. Verbindung, die hätte treffen können. Milla. Na, okay, jetzt will ich kein mystisches Artist mehr machen. So, nee, es lohnt sich nicht. Kein Kombi-Artist. Das kriegen wir auch so locker hin. Zack. Auf Wiedersehen. Hier, Geistileinchen. Ich finde es aber echt saumäßig. Hä? Warum bin ich vereist, wenn sie meine Partner, wenn sie meine Partner hier trifft? Ich verstehe es nicht. Ich finde es aber wirklich sehr interessant mit dieser ganzen Sache hier. Also, dass die Artists hier wirklich nur hier von, also im Endeffekt alles, was hier Jude und Leia und alle anderen hier können, nur aufgrund hier von Celsius entstanden ist. Das ist echt ganz schön interessant, wenn man sich das so überlegt. Trotzdem, eine Chance gegen uns wirst du niemals haben. I hope you can finally understand. It's still standing. Milla! I think not. Ah! Look out! Milla! Are you okay? Jude, why would you do this? I just can't stand seeing you hurt. I wouldn't do this for just anyone, you know? Don't you see that? Jude, you idiot. Just look at them. Let me tell you, that idiot right there is every bit the fool Hal was. Jude, Maxwell, you might be able to accomplish our vision. You have what it takes to go and finally create the world that Hal and I always dreamed of. Yeah. Sorry about that. Celsius. We never got to talk with her about anything besides her memories. It doesn't matter. Celsius and Dr. Howe have given me the lead I needed. This might be the key to resuming my Spyrite research.
Balin, it's Jude. I may have found a way to complete the Spyrite project. What? Seriously? Yeah. It'll take a while to explain, though. First things first, Jude. You need to get your wounds treated before telling any long stories. Okay. Maybe we can borrow Drissel's manor in Sherrilton. Luga fühlt sich gerade ein bisschen hier überflüssig, so als drittes Rad hier. Ach Leute, nun geht der Jude mal in die Vollen. Wer hätte damit gerechnet, dass der Jude es mal hier hinkriegt, irgendwas bei der Milla hier zu landen? Sehr gut einfach. Okay, dann schauen wir jetzt mal, wie hier die Geschehnisse weitergehen. Celsius hatte ja immer noch einen schönen Abschnitt mit ein wenig Hoffnung, doch leider ist ja ihre Energie nun erstmal weg und sie ist nun wieder in der Geisterwelt. Doch jetzt will ich mal sehen, wie das hier zwischen Jude und Milla hier weitergeht. Hold still. I can't treat your wounds if you keep squirming. I told you, I'm fine. I already gave myself first aid. Now. Let's hear your breakthrough for the Spyrite project. Oh, maybe this isn't a good time. Balin, thanks for coming. Wild wyverns couldn't have kept me away. Now, what's this revelation of yours? Well, Spyrites are essentially just spirits, right? Even once they become Spyrites, they still have their own minds. So instead of trying to control them, we should be asking for their cooperation. Asking for their cooperation? How exactly? That's the thing. It's the same way Rieze Maxians do it every day. You figured it out too. Ah, yes. The process in which spirits perform arts for humans in exchange for our mana. It presumably requires some form of communication to form a contract. So, spirit arts are actually a conversation of sorts. Dr. Howe was originally trying to communicate with spirits when he invented spirit arts. It must be that the arts contain within them a message that's sent to the spirit. You're right. We picked up on some incomprehensible system of signals when we were analyzing the spirit arts process. If it turns out to be an encrypted spirit language, it just might be what we're looking for. If we decode it and apply it to Spyrites, we'll even be able to make requests of the great spirits. Can you imagine that? I'll analyze the signals immediately. Leave everything to me. Hey, impressive work there. I didn't do anything. It's all thanks to Celsius. You inherited the possibilities that Howe once envisioned, and that will be the key in leading us to a brighter future. You humans really are something. Thank you for everything. I will make sure that your dream comes true. Jude, Kapitel 5, wo einst Träume gediehen. Da steht echt gediehen. Ich hätte jetzt eher gedeihen gesagt, aber egal. Zumindest, Leute, das würde Elvin jetzt wahrscheinlich sagen. Oder Tepo würde sagen, sowas darf ich noch gar nicht sehen oder irgend sowas. Oder nicht vor Elise. Egal, Leute, zumindest ist das ein schöner Schritt, nicht nur für die beiden hier, sondern auch hier für die Spirit-Forschung. Ey Leute, wenn der Jude es jetzt echt schaffen würde, dann wäre hier das Ziel, an dem er jetzt hier ein Jahr rumprobiert hat, wirklich in Erfüllung gegangen. Das wäre mal etwas. So, hier ist nicht zufälligerweise ein Speicherpunkt. Das ist blöd, Leute. Denn nun, wenn ich hier so auf die Karte schaue, sehe ich keine Nebenmissionen mehr. Und ich denke, ihr wisst, was das heißt, Leute. Nun ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Der Zeitpunkt, nach Canaan zu reisen. L hinterher und natürlich auch Beasley. Kronos zu besiegen und Origins Prüfung ein für alle Mal zu beenden. Die Splitterdimensionen zu zerstören. Und das noch irgendwie, ohne dass dabei unsere ganze Party und L natürlich drauf geht, Leute. Ein leichteres Ziel könnte es wohl nicht geben.
Ich denke, die Zeit ist gekommen, nach Canaan zu reisen, Leute. Im nächsten Part werden wir dann mit dem Ende des Spieles beginnen. Bis dahin muss ich aber noch mich leider einmal noch verabschieden und dann geht es weiter mit Let's Play Tales of Xillia 2. Mit der Reise nach Canaan. Bis dahin, haut rein.